Morning, students. Can you hear me? Please move to page 96. So we have the short story, Clara's visit. قصة أخذناها امبارح، اليوم بدنا نحللها. يوسف عرفات good morning. جمال هيثم عبد السلام منصور. منصور you hear me? Okay. محمد مازن. قصي خالد حسين ويحيى. morning. عمر ماهر. أحمد وليد. محمد متين. عبد الوالي. زيد الجيوسي. زيد محمد نجيب. زايد. يوسف أشرف عودة. أحمد باسم. يوسف إسماعيل. وارتحت سم. هاشم. مهند. محمد عوني. محمد عون. عبد الرحمن العكش. عمر المصري. جهز دفترك اكتب معي. طبعا بعد ما نخلص التحليل ابعث لي الاليمنتس على الواتساب بعد ما نخلص. So we are on page 96 and 97. Clara's visit. نمشي step by step. Okay. So as you can see, number one, so who is the main character? Yes, Abdulsalam. Yes, teacher, the main character is Heidi. Excellent, Heidi. So we write Heidi here. ما تنسى تكتب رقم الصفحة يا خامس. Clara's visit, student book 96 and 97. So we have Heidi. Number one, Heidi. Now let's move to number two. We have secondary character. Yes, Yusuf Arafat. Okay, the secondary character is Carla. Clara. Clara, thank you. And we need one more name, one more character.
Hashim. Peter. Thank you, Peter. So we write Peter. الطلب الخامس اكتب معي. Write with me. Now we are moving to time, الزمان. سي مهند. Yes, teacher. Number 3 time. Okay. Look at line number 8. السطر الثامن مبين مين. فاتح القصة يا مهند. Yes, teacher. اوكي لاين نمبر 8. شو موجود فيها لاين نمبر 8 السطر الثامن من القصة. A few days later. Yes, few days later. Few days later. So this is time. Thank you, Mohammed. Thank you. So time, few days. Few days later. This is for time. Now let's move to place. شوف الأماكن. And there are a lot of places in the story. في كثير أماكن موجودة في القصة. Place number 1. Yes, يا أحمد وليد. The mountain. Excellent. The mountain. So the mountain number 1. The mountain. And the season. Yes, teacher. Teacher, You will find it. flower meadow. Flower meadow. Do you know the meaning of flower meadow? Teacher صراحة لا. The place where the goats is. You can see a lot of goats there. Especially located in the mountains. في عنا قبل the gardens which located in the mountain. Frankfurt in line number 18 سطر رقم 18. Frankfurt. الطلب الخامس اكتب معي فرانكفورت. فرانكفورت. Now we have plot and climax and solution. So what do you think the plot is? ايش كانت بداية المشكلة؟ اللي هي الحبكة. What do you think يا سي منصور؟ Teacher, when Peter thought that Heidi will no longer be his friend. Excellent. That number 1. يلا معي منصور. Yes. Fill me. Peter thought
Okay, Peter thought that Heidi that Heidi, yes, won't be his friend. No longer قصدي no longer. won't be as a friend. We can add because Clara, ولا لا? Yes. Thank you very much. So this is the blood. Appreciate it, thank you. So Peter thought that Heidi won't be his friend because of Clara. لما اجت كلارا على القرية عندهم، هايدي ضربت صحبة مع مين؟ مع كلارا. وعلاقتها مع بيتر صارت ضعيفة نوعا ما. So Peter thought that Heidi won't be his friend because of Clara. This is plot number 1. أنا في عنا plot أقوى منها. طبعا هي القصة مركزة كثير على إيش؟ على Clara's visit. What happened to Clara when she arrived to the mountain? بس لما وصلت شو كانت حالتها الصحية؟ This is the number 2 of plot. So number 2. Now plot number 2. Mateen, Muhammad Mateen, do you know the plot number 2? Yes. Teacher, Clara was ill when she came to the mountain. Excellent. Appreciate it. Thank you. Well, Thank you, Mateen. Appreciate it. Thank you. So, Clara was ill. كانت مريضة. This is for the plots. Now, let's move to Climax. إيش كانت ضربة المشكلة هون؟ Now, you can find Climax and solution on page 97. دائما بالقصص short stories القصص القصيرة أول 4 عناصر المين كاركتر secondary character time place تلاقيهم في بداية القصة. هسا لما تبلش تتعمق في القصة when you deeply read the story راح يبلش معك البلوت climax and solution. يعني الكاتب لما يكتب قصة ببلش معك بالتدريج المين كاركتر secondary character time place بعدين ببلش بأحداث القصة اللي هي الايفنتس اسمها plot climax and solution. هذول الايفنتس هي أحداث القصة. Now we are on number 6 climax. I need you to focus on wheelchair. What happened to the wheelchair? الكرسي المتحرك تبع كلارا شو صار فيه؟ Do you know what يا قصي؟ Okay, let's hear it. Yes, the climax one. It is Heidi went to fetch Clara's wheelchair, but she couldn't see it anywhere. Excellent. In line number 38 and line number 39 سطر رقم 38 و 39. Thank you. You're welcome. أحكي طول بالك يا قصي خلينا نكتب climax. Thank you very much. So climax number 1. So
هايدي نحطها جنبها هيك هايدي هايدي went to fetch Clara's wheelchair. But she couldn't see it anywhere. So this is for Climax. Heidi went to fetch Clara's wheelchair, but she couldn't see it anywhere. This is for Climax part 1 or number 1 or A. Okay. What is the second climax? The second one. Ahsan Yahya, do you know the climax number 2? No? Okay. You can find it in line number 41 and line number 42. Line number 41 and line number 42 حكيتها امبارح. معايا ورد؟ عرفتها؟ عرفتها يا ورد؟ لقيتها؟ سينو يحيى ورد طلاب الصف الخامس. You can find climax number 2 in line number 41 and line number 42. Yes يا ورد؟ Yes, teacher. I will have to go home, said Clara. Sadly, I cannot move around. Well, how do my share? Excellent. We have. You're welcome. Thank you. So I cannot move or I can't move around without my chair. So this is the climax number 2. Clara couldn't move without her wheelchair. So this is for climax number 2. Clara couldn't move without her wheelchair. أوضح هيك. نوصل البلاط على الكلايمكس عشان ما حدش يتخربط فيها. So this is for climax. Now solution.
هل أنت بناء على نمبر 6 كلايماكس هايدي went to fetch Clara's wheelchair Clara couldn't move without her wheelchair راح تفهم إيش هو السولوشن. السولوشن عندك راح يكون استنتاجي. So what do you think the solution is? السولوشن يا بيتاوي وجمال هيثم طلاب الخامس محمد مازن. السولوشن الحل استنتاجي. في عندك بنت اسمها كلارا ما بتتحرك بدون كرسي متحرك. اوكي هلا امبارح صار زي ميراكل، صار زي معجزة. When Peter and Heidi lifted Clara and held her and she was too heavy for them to carry. What happened there? شوف الطلاب. يس يا عمر المصري. I can do it. I can walk. Excellent. هي بدي إياها. Thank you. Thank you. Excellent. So she could walk. She could walk without her wheelchair. When Peter and Heidi left her. Okay, left. هاي هون. She could walk without her wheelchair when Peter and Heidi left her. This is for the solution. Now, the main idea. What do you think the main idea? برضو امبارح حكيتها. الفكرة الرئيسية في القصة what do you think it is؟ شو بتعتقد اللي هي المين ايديا في الستوري؟ يس يا متين. Teacher, the best hospital in the world is the mountain. Excellent. إجابة رائعة. Thank you. قال لك أفضل نشفة في العالم اللي هو الجبل or nature الطبيعة. So nature this is mine. You can use mine. بس بالنسبة لمين الايديا it's open source answer جواب مفتوح المصدر. المين ايديا طلاب الصف الخامس you can
أنا بدي إياك تبعت لي التحليل تاع القصة. أنا راح أركز كثير على نمبر 8. بدي أشوف إبداعاتك بنمبر 8. What do you think the main idea? So for me nature could be the best doctor for your pain. إنه الطبيعة ممكن تكون أحسن طبيب لآلامك for your pain. This is mine. أنت على حسب ما قرأت وفهمت من القصة أعطيني المين ايديا. ممكن تحكي عن الفرنشيب، ممكن تحكي عن what happened between Peter and Heidi and Clara. You can use a proverb، تستخدم حكمة about friendship، عن الصداقة، لأنه برضو فيها صداقة هون. 3 characters between Peter, Clara and Heidi، ولا لا؟ So this is the main idea. برجع بحكي لطلاب الصف الخامس، بدي إبداعاتك في المين idea. If you want to write mine, write it. إذا حبيت تكتب تاعتي اكتبها عادي. And give me your main idea. What do you think about the story? Now let's move to the writer. So who wrote the story? Who wrote the story? Hamad Mazen, do you know? Yes, give me the answer, please. Based on a story by Johanna Spry. Spirey. Spry. Thank you, excellent. Thank you. It's Johanna. Spirey. When you write the name of the writer, first letter capitalize, the second one also capitalize. دائما الأسماء capitalize. Okay. Now let's move to the ending. What do you think the ending? Happy ending. طبعا خلينا نعطيك النهايات. So for A we have happy ending. B we have sad ending. And for C unknown ending. We have only 10 minutes. Yes, Jamal. Happy ending. Excellent. Happy ending. Thank you. You're welcome. So it's here, happy ending.
يس يا عبد السلام. تيتشر عاد تطلع فوق شوي عشان ما لحقت شيء. بنواصل. أنا خلصت كله بس ضايل عند اللي اختصارها سي اكس، ضايل لي 1 حلي 1 كتبتها 2 ما كتبتهاش. يلا أحمد مازن فينش سيف. الطلب الخامس بدي ابداعاتكم في المين ايديا. The best student who give me the best main idea will get from me 5 marks. 5 marks for the main idea. The range between 1 mark to 5 marks. ده شوف ابداعاتك في المين ايديا. اوكي. تصور لي التحليل احنا اللي اشتغلناه اليوم. قصة واضحة يا خامس. ايزي. محمد مازن. يس. محمد متين تعرف قصة ليلى والذيب؟ يس يا متين. تيتشر أنا عندي بالمين ايديا ما في عندي وسع عشان أكتبها. مش مشكلة، افتح صفحة جديدة. بصير أكتبها على ورقة خارجية بصير أبعت لك. يس. ابداعات طلاب الصف الخامس في المين ايديا. ركز معي بالواجب يا خامس، ركز معي بالواجب، ركز معي بالهوم وورك. يلا جربوا وصلنا عندكم. So we have weekend homework. Page 97. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. أعلى الصفحة صفحة 97 exercise number 3 and 4 read again and answer the questions. Why is it difficult for Clara to visit Heidi? Question 2, why does Clara eat more in the mountains? Where does Heidi take Clara? Why is grandmother delighted at the end of the story? Number 4, discuss اللي هي المناقشة. Why does Clara get healthier in the mountains? Do you like to spend time outside? هلا question number 2 عن حالك. Yes, I do or no, I don't. اللي هو من مناقشة من discuss. Have you ever been ill? How did you get better? برضه السؤال عنك. Question number 3 عمرك مرضت وكيف تحسنت؟ زي هيك معناه. هلا exercise 3 all the answers from the story. Why is it difficult for Clara to visit Heidi? Because she can't move. ولا لا؟ شوف باقي الطلاب اللي خلصوا. الطلاب الخامس خلصوا على البورد. We don't have much time. Give me a thumbs up. So one more time, main character Heidi.
secondary character Clara and Peter, time a few days later, place the mountain, Frankfurt, plot Peter thought that Heidi won't be his friend because of Clara. And plot number 2, Clara was ill. Now for climax, Heidi went to fetch Clara's wheelchair, but she couldn't see it anywhere. Clara couldn't move without her wheelchair. And solution, she could walk without her wheelchair when Peter and Heidi left her. Main idea, nature could be the best doctor for your pain. And for writer and ending, writer Johannes Spyri, and it's happy ending. Okay. Now the homework, look at the homework. Homework, student book, page 97, exercise 3 and 4. تكتب السؤال وتجاوب تحتيه، بتفشك سطر بتجاوب. اوكي ايزي. يس يا مرمى. تيتشر ابعت لك نمبر 8 فقط ولا ابعت لك كل شيء جواب كل شيء؟ كامل مع المين ايديا. يس اوكي. استاذ ما عندي كتبتها من مخي. اوكي ما هو بدي اياه من عندك، بدي اياه. اوكي. يس يا قصي. يس تيتشر. تيتشر الأسئلة صفحة 77 من فوق نكتبها مع الدفتر ولا بس نجاوبهم من الكتاب؟ الدفتر اكتب السؤال وتحتيه الجواب. على دفتر الستوري اللي انت كاتبه عليه. يس. اوكي دفتر. ثانك يو. We don't have much time. هاي ورد، حسين ويحيى، يوسف عرفات. يوسف عرفات can you hear me? حسين ويحيى. Gaming all day. يوسف. That's a plan. Word. We don't have much time. I'll stop sharing now. Stop recording.